So this is my very interesting class on English first paper. Sorry, I'm taking some time to close the door. In fact, I'm waiting for more attendance. So far, 1, 2, 3, 4, 5 students have joined the class, so I'm waiting for many more students to join the class so that the class can be more effective. But please write in your comment box if you hear me clearly and see the content page. So please comment in the comment page if you hear me clearly and see the content page. If you have got any problem, please write. Any problem you face in hearing me clearly? Any problem, please write in the comment box. When I start my class. So I am asking you if you hear me clearly. Please write in the comment box. Have you got any problem? Have you got any problem? Please write in the comment box. No problem, sir. Thank you very much. Tasmia, so I have written, there's no problem. So I'm going directly to my content page to start the class. And you have already seen that today's class is on the English first paper. And Unit 1 in Lesson 3, two women in particular. So you're going to see the lesson and Unit 1, it's Unit 1. Unit 1, Lesson 3, two women.
This is one of the most inspiring lessons in the text. But there are two women, Valentina Tereshkova and another, Saula. But today I want to concentrate my class, or limit my class only one woman, Valentina Tereshkova, because of the time limitation. Time will not permit us to do the next moment. So first of all, I want to read out the text for your understanding. So please be attentive and try to listen to me very, very carefully. Here we see Valentina Tereshkova, who was born on 6 March 1937, and she is still alive, so far I know. Anyway, the very name indicates that she is a Russia. She is a Russian woman, and actually she done something almost impossible possible in her life, and she's the first female astronaut or cosmonaut in human history. Anyway, Valentina Tereshkova was born in the village Mesleny Kubo, today's Ski district in central Russia. This is her birthplace, central Russia. She was born in central Russia. And the district is Tutevsky, and the village is Mesrenikovo. The Russian names are of this type. It's to some extent difficult to pronounce. Tereskova's father was a tractor driver. Tractor is used to cultivate land and carry uh, loads. And her mother worked in a textile factory. Tereshkova began school in 1945. 1945 is the year of World War II. World War II was closed, came to an end in 1945. At the age of 8, 8 বছর বয়সে 1945 সালে টেরেস্কোভা তার স্কুলে যাওয়া শুরু করে, but left school in 1953. You see, just 5 থেকে 8 বছরের মাথায় সে স্কুল ছেড়ে চলে যায়, and continued her education through distance learning, অর্থাৎ দূর শিক্ষণের মাধ্যমে সে লেখাপড়া চালিয়ে যায়। আমরা জানি যে আমাদের দেশেও কিন্তু এরকম একটা দূর শিক্ষণ যেটা একটা পদ্ধতি আছে, সেটি হলো So she became interested in parachuting from a young age. একেবারে ছোটবেলা থেকেই সে প্যারাচুটিং এ সে আকৃষ্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ প্যারাচুট দিয়ে উপর থেকে নিচে জাম্প করা, and trained in skydiving at the local aero club. তার মানে she became a member of a local aero club. There was an aero club, perhaps in her village or near her village, and she became a member there. And she trained, that means she took training in skydiving, making her first jump at age 22, 22 বছর বয়সে, on 21 May 1959, 1959 সালের 21 মে, মাত্র 22 বছর বয়সে সে তার প্রথম সেই স্কাই ডাইভিং করে, অর্থাৎ অনেক উপর থেকে নিচে যা ডাইভ করে, লাফিয়ে পড়ে, এবং অবশ্যই প্যারাচুটের সাহায্যে। At the time she was employed as a textile worker in a local factory, এবং সেই সময় সে স্থানীয় একটা টেক্সটাইল ফ্যাক্টরিতে সে
চাকরি গ্রহণ করে, কাজ শুরু করে। It was her expertise, তার দক্ষতা, expertise means দক্ষতা, skill in skydiving that led to her selection as a cosmonaut. অর্থাৎ সে মহাকাশচারী হিসেবে রাশিয়াতে যে সিলেকশন পেয়েছিল তার কারণটা ছিল হলো তার স্কাইডাইভ। সে এত নিখুঁতভাবে, এত সুন্দরভাবে আকাশ থেকে অনেক উপর থেকে ডাইভিং করতে পারত যে এই বিষয়টি this very particular skill of her own actually made her way to be selected as the first female cosmonaut. After the flight of Yuri Gagarin, আমরা সবাই জানি ইউরি গ্যাগারিন রাশিয়ার মহাকাশচারী, প্রথম মহাকাশচারী, the first human being to travel to our outer space in 1961. 1961 সালে যে আমাদের এই যে বায়ুমণ্ডলের বাইরে যে আউটার স্পেস অর্থাৎ মহাকাশ, সেখানে সে প্রথম মানুষ যিনি ট্রাভেল করেছিলেন। দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ডিসাইডেড, অর্থাৎ এই যে ইউরি গ্যাগারিনের যে যিনি প্রথম মানব, তারপরে সোভিয়েত ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল টু সেন্ড এ ওমেন ইন স্পেস, মহাকাশে একজন মহিলা পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। On 16 February 1962, proletariat mass, common people, অর্থাৎ প্রোলেতারিয়া মিন্স আসলে এই আমাদের ভ্যালেন্টিনা একেবারে সাধারণ ঘরের একটা মেয়ে। এটা ব্যাপারটা এরকম, on 16 February 1962, Proletaria Valentina Tereskova was selected for this project from among more than 400 applicants, যেখানে 400 মতো মানুষ মানে মহিলা অ্যাপ্লাই করেছিল, সেখান থেকে সে সিলেকশন পেয়েছিল এবং সাধারণ জনগণের ভেতর থেকে। Tereskova had to undergo a series of training. Tereskovaকে অনেকগুলো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়, দ্যাট ইনক্লুডেড, যার মধ্যে ছিল ওয়েটলেস ফ্লাইটস, অর্থাৎ একেবারে শরীরের কোনো ওজন থাকবে না, ওজনহীন যে ফ্লাইট, অর্থাৎ এমন একটি অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করা যেখানে মানুষের ওজন থাকবে না। আমরা সবাই জানি মহাকাশে কোনো ওজন থাকে না, সুতরাং এই পৃথিবীতে in this very world earth there created an atmosphere where there was no weight, কোনো ওজন নেই, এরকম একটা অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করে সেখানে সে ট্রাভেল করলো। সুতরাং ওয়েটলেস ফ্লাইটস, আইসোলেশন টেস্ট, অর্থাৎ একা একা নিঃসঙ্গ, একাকী কাজ করতে হবে, যার সঙ্গে কেউ থাকবে না। সেন্ট্রিফিউজ টেস্ট, সেন্ট্রিফিউগাল এবং সেন্ট্রিপেটাল দুই ধরনের কোর্স আছে, যারা সায়েন্সের ছাত্র তোমরা সবাই জানো। সেন্ট্রিফিউগাল হলো বহির্মুখী আর সেন্ট্রিপেটাল হলো কেন্দ্রমুখী, এবং যখনই কেউ ঘুরবে একটা কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে রোটেট করবে, তখন এই সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সটাই, অর্থাৎ মানুষ দূরে সরে যেতে চায়, তার কক্ষপথ থেকে ছিটকে যেতে চায়, দ্যাট ইজ সেন্ট্রিফিউজ। এটাও সেই সেন্ট্রিফিউজ টেস্টও করতে হলো। রকেট থিওরি, কমাটা হবে না, ভুল আছে, অর্থাৎ রকেট যে থিওরিতে চলে সেটিও তাকে শিখতে হয়েছিল। স্পেস ক্রাফট ইঞ্জিনিয়ারিং তাকে শিখতে হয়েছে। অ্যান্ড 120 প্যারাসুট জাম্পস, 120টি প্যারাসুট জাম্প তাকে করতে হয়েছে। সর্বশেষ পাইলট ট্রেনিং in MiG-15 UTI জেট ফাইটার্স, তো সেটাও তাকে চালানো শিখতে হয়েছে। তার মানে হলো বিফোর স্টার্টিং for making or traveling in the space, she had to go through a number of trainings. She had to undergo a number of trainings. তাকে বেশ কিছু সংখ্যক ট্রেনিং গ্রহণ করতে হয়। তার মধ্যে এগুলো আছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট: ওয়েটলেস ফ্লাইটস, আইসোলেশন টেস্ট, সেন্ট্রিফিউজ টেস্ট, রকেট থিওরি, spacecraft engineering, 120 parachute jumps, and pilot training in MiG-15 UTI jet fighters.
Since the successful launch of the spacecraft Vostok 5 on 14 June 1963, তার মানে হলো যে এই 1963 সালের 14 জুন যে ভস্টক 5 এর যে স্পেস ক্রাফট অর্থাৎ মহাকাশ যানটি যে লঞ্চ করেছিল সফলভাবে উৎক্ষেপণ হয়েছিল, তারপর থেকে টোরেস্কোভা began preparing for her own flight. সে তার নিজের ফ্লাইটের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ভস্টক 5 এর পরে থেকেই এই ভস্টক 5 এর যে সফল উৎক্ষেপণ যেটা ঘটেছিল হলো এই যে 1963 সালের 14 জুন, তারপর থেকে সে তার নিজের ফ্লাইট এর জন্য প্রিপারেশন শুরু করে। That means the moment the telescope started and began preparing herself for her own flight on the morning of 16 June 1963. এই 1963 সালের 16 জুনের সকালবেলাতে টোরেস্কোভা and her backup cosmonaut, তো তার পেছনে একজন থাকবে কসমোনট অর্থাৎ মহাকাশচারী, যার নাম ছিল সোলোভিওভা, were dressed in space suits and taken to the space shuttle launch pad by bus. বুঝতে পারছো বিষয়টি, যে তিনি এবং তার ব্যাকআপ কসমোনট যিনি ছিলেন সোলোভিওভা, তিনি এই যে মহাকাশ স্যুটস পরে তাদেরকে এই যে প্যাড থেকে তাদেরকে লঞ্চ করা হবে, যে প্যাড থেকে তাদের স্পেস শাটল লঞ্চ করা হবে, উৎক্ষেপণ করা হবে, সেই জায়গা থেকে বাসে করে নেওয়া হয়েছিল, দুজনকে নেওয়া হয়েছিল। তো আফটার কমপ্লিটিং হার কমিউনিকেশন অ্যান্ড লাইফ সাপোর্ট সেক্স, অর্থাৎ তিনি ওই রকেটে উঠে মহাকাশযানে উঠে কিভাবে কমিউনিকেট করবে সমস্ত কমিউনিকেশন সিস্টেম সম্পর্কে জানাশোনা শেষে এবং লাইফ সাপোর্ট কিভাবে করবেন না সব চেকটা করার পরে she was sealed inside Vostok 6, অর্থাৎ তিনি Vostok 6 এ উঠলেন এবং বাইরে থেকে সিল করে দেওয়া হলো যাতে করে বের না হতে পারে। ফিনিশিং এ 2 আওয়ার কাউন্টডাউন, 2 ঘন্টা ধরে কাউন্টডাউন করা হয়েছে, অর্থাৎ 120, 119, 118 এভাবে কাউন্টডাউন বলে রেখে উপর থেকে নিচে। তো 2 ঘন্টা ধরে কাউন্টডাউন করার পরে ভস্টক 6 লঞ্চড ফল্টলেসলি, এক নিখুঁতভাবে উৎক্ষেপণ করা হলো ভস্টক 6। although তেরেস্কোভা experienced noisy মানে বমি ভাব, আর কি তার মাথা ঘোরা বা বমি ভাব লাগছিল যদিও, and physical discomfort এবং শারীরিকভাবে খারাপ লাগতেছিল for much of the flight, এই ফ্লাইটের কারণে। তা সত্ত্বেও she orbited the earth 48 times, অর্থাৎ এই পৃথিবীর চারিদিকে তিনি 48 বার প্রদক্ষিণ করেন, and he spent almost 3 days in space, এবং মহাকাশে তিনি প্রায় 3 দিন ছিলেন। with a single flight, একটি মাত্র উড্ডয়নে she lost more flight time than the combined times of all American astronauts who has flown before that date, or এই ডেটের আগে আমেরিকার সমস্ত অ্যাস্ট্রোনট যারা এই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিলেন সমস্ত এই মহাকাশ চারীদের সময় এক জায়গায় করলেও যত সময় হবে তার চেয়েও বেশি সময় তিনি ওই পৃথিবীর চারিদিকে তিনি প্রদক্ষিণ করেছিলেন, মহাকাশে ছিলেন। টেলিস্কোপ also maintained a flight log, তিনি একটা ফ্লাইট লগ মেইনটেইন করেছিলেন, অর্থাৎ হিসাব, and took photographs, ছবি নিয়েছিলেন of the horizon তোমরা বুঝতে পারছো, গোধূলি, অর্থাৎ দূরের যে প্রান্ত রেখা আকাশ এবং পৃথিবীর মাঝখানে দেখা যায় যেটা, এটা হরাইজন। তো which were later used, পরবর্তী পর্যায়ে এটা to identify aerosol layers within the atmosphere, অর্থাৎ এই অ্যাটমসফিয়ারে আমাদের যে অ্যাটমসফিয়ার আছে সেই অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে যে অ্যারোসল লেয়ার আছে, সেই অ্যারোসল লেয়ারটা ছিল সেটা, অর্থাৎ তিনি যে ছবি তুলেছিলেন সেটি ছিল হলো আমাদের এই অ্যাটমসফিয়ারের পরিবেশের অ্যারোসল লেয়ার, অ্যারোসল স্তর।
Vostok 6 was the final Vostok flight and was launched 2 days after Vostok 5. Vostok 5 এর 2 দিন পরে লঞ্চ করা হয়েছিল, which carried Valery by Popsy into a similar orbit for 5 days. 5 দিনের জন্য একই রকম ভাবে এই ভ্যালারি বাই পপস্কি নিয়ে পাঠানো হয়েছিল, ল্যান্ডিং 3 hours after টেরেস্কোবা। টেরেস্কোবার যে ল্যান্ডিং করেছিল তার 3 ঘন্টা পরে তিনি ল্যান্ডিং করেছিলেন, পৃথিবীতে ল্যান্ড করেছিল। The two vessels approached. Vessels মানে এখানে আসলে মহাকাশ, মহাকাশ যান, অর্থাৎ ভস্টক 5 এবং ভস্টক 2 ভস্টক 6 approached each other within 5 kilometers at one, মানে এক সময় 5 কিলোমিটারের মধ্যে কাছাকাছি তারা এসে গিয়েছিল দুটো যান। And from space এবং মহাকাশ থেকে টেরেস্কোভা communicated with Bykovsky and the Soviet leader Khrushchev by radio. রেডিওতে তিনি যোগাযোগ করেছিলেন ক্রুশচেভের সঙ্গে, সোভিয়েত নেতা। তখন ক্রুশচেভ প্রেসিডেন্ট ছিলেন। Much later, অনেক পরে, in 1977, Tereskova earned a doctorate in engineering from Zhukovsky Air Force Academy. Zhukovsky Air Force Academy থেকে তিনি পরবর্তী পর্যায়ে ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপরে পিএইচডি বা ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। Afterwards, she turned to politics. এবং শেষ পর্যন্ত সে পলিটিক্সে প্রবেশ করেন during the Soviet regime. যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল সেই সময় she became one of the presidium members of the Supreme Soviet. অর্থাৎ সুপ্রিম সোভিয়েতের যে প্রেসিডিয়াম যে ছিল, অর্থাৎ সভাপতি মণ্ডল ছিল, তার তিনি এক সদস্য ছিলেন। Now this living legend, আর এখন এই জীবন্ত কিংবদন্তি is a member the lower house of the Russian legislature, অর্থাৎ রাশিয়ান যে আইনসভা রয়েছে তার নিম্নকক্ষে তিনি সদস্য। On her 17th birthday, when she was invited by the Russian Prime Minister Vladimir Putin, she expressed her desire to fly to Mars, even if for a one-way trip. This is very, very important. She wants to even go to Mars, মঙ্গল গ্রহে যেতে চায়, এমনকি even there is no any way to come back, অর্থাৎ সেখান থেকে যদি ফেরত না ওঠা যায় তাও তিনি সেখানে যেতে চান, মঙ্গল গ্রহে যেতে চান। This is the will force, exceptional will force, extraordinary desire in life. So this is our female hero. Now I think I want to go back to you. If you have got any problem to understand from the comments you've written, any problem are you facing? I don't find anyone. We can hear and see clearly, sir. But have you understood the entire passage? Please write. As I was reading out for you, as I was reading the passage for you. Please write in. No problem, sir. Thank you very much. Nisha, you have written no problem. That means you have got all the ideas, all the information from the passage. Because the passage is quite easy to understand, nothing very difficult. So I'm again going back to my exercise. And you know, there are some questions and you have to solve the questions. The first question is MCQ, multiple choice question. Choose the correct answer from the alternatives. And you know, there must be as many as 5 option answers of the question. And first, an astronaut is a person who researches in space, travels in space, travels outside space, knows astronaut. So what is the answer? An astronaut is a person who researches in space, B number, travels in space, C number,
travels outside space, B number, knows astronomy. Astronaut is a person, of course, but what actually she does? Does she research? Of course not. She, of course, travels. But where? In space or outside space? স্পেসের বাইরে, মহাকাশের বাইরে উনি ট্রাভেল করেন না মহাকাশে ট্রাভেল করেন? অবশ্যই মহাকাশে, তাই না? সুতরাং travels in space, B must be the answer. Thank you very much. B must be the answer. Question number 2. You may experience nausea when you are breathing long, when you are running fast, when you are vomiting, when you are eating too much. Of course, when you are vomiting. Vomiting মানেই তো nausea, nausea মানেই vomiting. So B number, when you are vomiting. Thank you very much. Question number 3. The word cosmonaut is antonymous to astronaut, synonymous to astronaut, antonymous to astrology, synonymous to astrology. Cosmonaut মানে আসলে astronaut, দুটোই মহাকাশচারী. So synonymous to astronaut. Cosmonaut is synonymous to astronaut. The word regime মানে কি? Regime means kingship, kingdom, rule, judgment. Regime means rule, আসলে শাসন। সে মানে হলো শাসন, কিংডম না। regime মানে হলো রুল। The word vessel in the text means a boat, a big steamer, a spacecraft, a space voyage. The word vessel in the text means টেক্সটের মধ্যে মানে কি নৌকা, বড় স্টিমার, নাকি স্পেসক্রাফট, নাকি স্পেস ভয়েজ? ভয়েজ মানে তো ভ্রমণ, ভ্রমণ না, এটা স্পেসক্রাফট, তাই না? সুতরাং spacecraft, a spacecraft. Thank you. Now short questions, and you know there are as many as you will have to answer as many as 5 questions, and each question carries 2 marks. The short questions have 10 marks, and there will be 5 short questions to answer. Question number A. Who was Valentina Tereshkova? It's to some extent subjective question, not objective. To some extent subjective. That means you can write almost in your own way. তুমি তোমার নিজের মতো করে লিখতে পারবে। আমি যেমন লিখেছি যে Valentina Tereshkova was the first female astronaut from Russia. এখানে কোশ্চেনটা was আছে, আমি এখানে আনসারটা was দিয়েছি। এখানে is থাকলে এখানে is হবে। Who is Valentina Tereshkova? এখানে আমি তাহলে is হতো। Try to understand how we can write the answer. Okay, so you have to maintain the tense of the question. You have to use the tense in your answer just according to the tense of the question. You have to follow the tense of the question. That means in which tense the question is made, you have to follow. As the question is in the past indefinite tense, so we have to write answer in the past tense. Anyway, so the answer is Valentina Tereshkova was the first female astronaut from Russia, and I have added some additional information. She rose to this height. সে এই উচ্চতায় ওঠে, সেই জায়গায় যায়। কোন জায়গায়? প্রথম ফিমেল অ্যাস্ট্রোনট, পৃথিবীর প্রথম যে নারী মহাকাশচারী, এই যে একটা উচ্চতা, এই যে একটা জায়গায়, সে যায় কিভাবে? She rose to this height because of her exceptional will force, তার অসাধারণ মনের শক্তি, and extreme hard labor, এবং চরম পরিশ্রম করেছে।
এই দুটি দিয়ে these are the points that can inspire the whole people of the world. Okay, everyone can be inspired, everyone can be instigated by this woman because of these 2 points, because of her will force, exceptional will force, and she was actually extremely hard labor. Okay, hard worker. So question number B. And when you're writing these answer of these questions, you have to remember one thing. The sentence of the words that you can use in your answer must be very easy to understand. Please don't try to use difficult words and very long sentences. And if you want to use difficult words and if you write long sentences, you may make mistake. You may commit mistake. That means you may not carry the meaning you want to put. তুমি যে মিনিংটা দিতে চাও, যে কথা বলতে চাও, সেটা তুমি বলতে নাও পারো। ওকে, বিকজ অফ দ্য complexities or complications of the words, শব্দের যে জটিলতা এবং লম্বা সেন্টেন্স, when you write long sentences, you may fail to carry the intention you want to put in your sentence. তোমার সেন্টেন্সের মাধ্যমে যে কথা বলতে চাও সেটা না বলা হতে পারে। So please avoid using difficult words and long sentences. B number. What do you know about the education and training of Valentina Tereshkova? Spelling ভুল আছে এখানে, দেখছি যে এখানে ভুল আছে। Yes. Before joining the flight, অর্থাৎ সে ফ্লাইটে জয়েন করার আগে তিনি কি প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। ফ্লাইট বলতে যে ফ্লাইটে করে, flight মানে spacecraft, the very spacecraft by which or through which she started for the space. We know she traveled by space, but before joining the flight to travel in the space, she took a number of training and she did a number of education. কি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, কি ট্রেনিং তিনি নিয়েছিলেন। Valentina studied in a school for a few years. স্কুলে সামান্য কিছু লেখাপড়া করেছিলেন and continued her education through distance learning এর মাধ্যমে তিনি তার লেখাপড়া চালিয়ে যান। Before joining the flight project join করার আগে she also had training in skydiving at the local aero club এ তিনি skydiving করেছিলেন, আমরা সবাই জানি। Okay, what kind of training programs Tereshkova had to take? কি ধরনের ট্রেনিং প্রোগ্রাম তিনি নিয়েছিলেন, কি? There were series of training that he had to take and they were, সেগুলো কি ছিল? Weightless flights, isolation tests, centrifuge tests, rocket theory, spacecraft engineering, 120 parachute jumps, and pilot training in MiG-15 UTI jet fighters. So she did all these training and educational programs before traveling in the space. How has her country honored Valentina Tereshkova? Valentina Tereshkova কিভাবে সম্মানিত করেছিল তার দেশ কিভাবে তাকে সম্মানিত করেছিল? The legendary woman became one of the president members of the Supreme Soviet during the Soviet regime. Soviet Union regimeর সময় তিনি এই প্রেসিডেন্ট সদস্য হয়েছিলেন, অর্থাৎ সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য হয়েছিলেন তিনি, সোভিয়েত রাশিয়া।
পরবর্তী পর্যায়ে বর্তমানে তিনি আছেন, কি আছেন? নাম সেই যে মেম্বার অফ লোয়ার হাউস অফ রাশিয়ান লেজিসলেচার, অর্থাৎ তিনি আইনসভার নিম্ন কক্ষের তিনি এক সদস্য। So this is the credit the country has given to her. The country has honored her in this way just by making her the president member and member of the lower house of the Russian legislature. So what is the desire of Valentina Tereshkova? আকাঙ্ক্ষাটা কি? শেষ আকাঙ্ক্ষা, last desire. Valentina Tereshkova was invited by the Prime Minister Vladimir Putin on her 17th birthday. On the occasion, she expressed her desire to fly to Mars. সে মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার ফ্লাই করবার আকাঙ্ক্ষা তিনি ব্যক্ত করেন। Even if it is a one way tour, এমনকি one way trip হলেও যাবে আর কখনো ব্যাক করবে, ওখানে মারা যাবে। So this is the strong, say willful she has. Okay. And now there is another question. This is a flow chart, and this question has also 10 marks. This question has also 10 marks. This question has also 10 marks. এখানেও 10 marks আছে, এখানেও 10 marks আছে। Okay. I have taken the passage from the same. I've taken the passage of this question from the same long passage. So after I have taken a fraction of the entire passage. অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্যাসেজ থেকে আমি এই ফ্র্যাকশনটা নিয়েছি এই কোশ্চেন তৈরি করার জন্য। So read the following text and make a flow chart showing the training programs that Valentina Tereshkova underwent. Number 1 has been done for after the flight of Yuri Gagarin, the first human being to travel to outer space in 1961. The Soviet Union decided to send a woman in space. On 16 February 1962, Proletaria Valentina Tereshkova was selected for this project from among more than 400 applicants. Tereshkova had to undergo a series of training that included weightless flights, isolation tests, centrifuge tests, rocket theory, spacecraft engineering, 120 days parachute jumps, and pilot training in MiG-15 UTIJ fighters. Since the successful launch of the spacecraft Vostok type on 14 June 1963, Tereshkova began preparing for her own flight. On the morning of 16 June 1963, Tereshkova and her backup cosmonaut Sloviova were dressed in space suits and taken to the space shuttle launch pad by a bus. So the question হলো কি আমাদের showing the training programs. Training program গুলি কি কি তিনি নিয়েছিলেন সেগুলো এখানে লিখতে। First one দেওয়া আছে weightless flight test. This is the first one. The second one কি হবে? Isolation test. There should be isolation test. And then isolation tests অনেকগুলি করেছিলেন। And then centrifuge tests. Centrifuge tests.
rocket theory, spacecraft engineering. Rocket theory and spacecraft. Spacecraft engineering. Then 120 parachute jumps. Parachute. 120 parachute jumps. Then pilot training. Pilot training in MiG. MiG. MiG-15 UTI. UTI jet fighters. So these are the trainings she got. She underwent. She took. I'm decorating my answer so that the answer look nice. Yes. So this is the answer I have written for you. I have also written the answer here. No problem. So what is your reaction of this class today? I want to see. Do you find any problem to understand the class? I think it's quite easy to understand the questions and the answers have written. Yes, understood, understood. Thank you very much. We can use continuous tense. Can we use continuous tense? So Tasmia Toba, you have written. Can you if you can use continuous, of course you can use continuous tense. If you can accommodate, তুমি যদি continuous tense accommodate করতে পারো answer এর মধ্যে, if you can,
create the context in such a way that continuous tense can fit you. Continuous tense can fit the situation. যদি সিচুয়েশনটা continuous tense fit করতে পারো তাহলে এটা লিখতে পারো। But if the question is in the past tense, the answer must be past tense. The question is, if the question is present tense, the answer should be in the present tense. Of course, there can be present indefinite tense, present continuous, or present perfect. It's just like if the question is in the past tense, on the basis of the context, you can use past or indefinite, past continuous, past perfect, no problem. But the tense you use must fit the situation. Okay, so thank you very much. But one thing is very important to understand, that you have to practice writing. You have to write correct sentences. But how? If you read more, if you read the text more, and if you try to read between the lines and try to understand how the sentence is written, how the words of the sentences are arranged, where the subject is placed, where the object is placed, where the verb is placed, and how the subject verb is related. Okay, and how other words are used, just like adverbs. And there is another very important section of words, that is linkers or linking words. Sometimes we use, or very often we use, linking words just like however, anyway, besides, not only that, but not only but also. Okay, words like this, এই সমস্ত word we use in our writing to make our writing more logical. If we use these linking words, what we say becomes more logical, more sequential. এই সমস্ত ওয়ার্ড ব্যবহার না করলে আমাদের লেখাটা লজিক্যাল হয় না, যুক্তিসঙ্গত হয় না। ওকে, so we have to be able to use these words as well in our writing, so that our writing becomes more logical, more sequential, more convincing. But how you can improve your writing in this way? The only way is that you have to read the textbook. You have to read the textbook and other English written books of texts, not the guidebooks. Please, one thing you must keep in your mind, that is, most of the guidebooks are written in bad English, not good English. But the text for you is written to some extent in good English. The text offers you good English, correct English, but not the guidebooks. Guidebooks এর মধ্যে প্রায় সব লেখাই কিন্তু, অধিকাংশ লেখাই কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ থাকে এবং ভালো ইংরেজি না, লুসিড ইংরেজি না, যুক্তিপূর্ণ যুক্তিগ্রাহী ইংরেজি লেখা না। But textbook is written in the in a logical way and in good English. So thank you very much for the next class. I will come to you next day with the next lesson. So thank you very much till then. Okay, I'm leaving you. Keep yourself safe and stay home. But another thing I must say, you please pay your dues timely, special pay your tuition fee timely, because when যখন টিউশন ফি অনেক হয়ে যাবে তখন তোমার দিতে অসুবিধা হবে। সুতরাং টিউশন ফিটা তোমার টাইমলি দিবে, যাতে করে একটা বার্ডেন না হয়ে যায়। So thank you very much.